আসসালামু আলাইকুম গাইস। অ্যাকচুয়ালি কিছু লাভলি মোমেন্ট শেয়ার করার জন্য আমি চলে আসছি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। শো ইউ হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন মাই ট্রেডিং। এখানে দেখেন, এখানে আমি সেল করেছিলাম। এটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিকে 285 পিপস ড্রপ খেয়েছে এবং এখান থেকে এটা সাপোর্ট পেয়ে এটা উপরের দিকে যাচ্ছে 87 পিপস রিভার্সড। সো 260 pips. Okay, I still want to wait for this trade. Let's see if this trade can hit my take profit. This one here, $44. So this one went to, currently is 185. So let's write down 185 pips plus, let's go and see this trade. এটা আমি সেল করেছিলাম এখানে। তো এটা আমি এর আগেও ভিডিও দিয়েছিলাম যে 332 পিস ড্রপ খেয়েছিল, আমি আউট করি নাই ট্রেডটা। তারপর এটা আবার এই লেভেলটা টেস্ট করার জন্য চলে গেছে ওইখান থেকে রেজিস্ট্যান্স পেয়ে এটা আবার ড্রপ খেয়েছে 357 পিপস। কারেন্টলি এটা আবারও এই লেভেলটা টেস্ট করে তারপর এটা ড্রপ খাবে এ পর্যন্ত $64। সো চলুন দেখি এখানে কত পিপস। আপাতত আছে 316 পিপস। সো লেটস রাইট ডাউন 316 পিপস 316 যোগ, আমি সবগুলো পিপসকে একসাথে দেখতে চাচ্ছি যে আমার টোটাল কত পিপস হবে আপাতত যদি আজকে আমি এই ট্রেডগুলো ক্লোজ করে দেই। তো এখানে দেখি আমার 236 পিপস, এটা যদিও এই পর্যন্ত গিয়েছিল, আমি ট্রেড ক্লোজ করতে পারতাম 350 পিপস, 357 পিপস পর্যন্ত গিয়েছিল, আমি ক্লোজ করতে পারতাম, কিন্তু আমি করিনি। 234 pips. Let's write down 234 pips plus 234 plus USD Japanese yen. এখানে কি হয়েছে, এখানে কত পিপস, 346 পিপস ড্রপ খেয়েছিল। তো আমি এখন আপাতত 250 পিপস আছে। তো লেটস রাইট ডাউন 250 পিপস প্লাস 250 প্লাস, এবার অডি জাপানিসে কি আছে দেখি। এখানে আমার একটা ট্রেড। ওকে, এই ট্রেডে আমার 265 পিস কারেন্টলি। সো 265 প্লাস, ওকে, এখানে আছে নিউজিল্যান্ড জাপানিজ ইয়েন, এখানে হচ্ছে আমার দুটি ট্রেড। সো লেটস সি 256 প্লাস 187, 256 plus 187 plus, ওকে, দেখুন, শুধু দেখতে থাকুন। সুইস ফ্রাঙ্ক অ্যান্ড জাপানিজ ইয়েন, এখানে আপাতত আছে 146 পিপস যোগ 146 পিপস যোগ ইউএসডি ক্যাড। আমার ইউএসডি ক্যাডে সেল লিমিট অর্ডার এক্সিকিউট হয়নি। ইউরো ক্যাডে মনে হয় আমি ট্রেড, ওকে, এটাও এক্সিকিউশন হয়নি, এখানে এক্সিকিউশন হয়েছে। সো লেটস সি আপাতত কত ট্রেড আছে আমার, কত পিপস
আমি গেন করলাম। এখানে আছে 51 pips যোগ 51 pips যোগ ওকে অডি ক্যাড অস্ট্রেলিয়ান ডলার কানাডিয়ান ডলার এখানে হচ্ছে আমি বাই করেছিলাম। তো এটা দেখা যাক কত পিপস। এখানে হচ্ছে আপাতত এটা ওইখানে গিয়েছিল 194 পিস পর্যন্ত গিয়েছিল, আমি ট্রেডটা ক্লোজ করিনি। তো এখানে এটা ড্রপ খেয়েছে, আবার অনেক ড্রপ খেয়েছে, 140 পিস 45 পিস ড্রপ খেয়েছে। আপাতত এখান থেকে আমার 36 পিস আছে। সো যোগ 36 পিপস প্লাস জিবিপি সুইস ফ্রাঙ্ক, এখান থেকে হয়তো আশা করি কিছু থাকতে পারে। হ্যাঁ, অল্প কিছু আছে। এটা গিয়েছিল 113 পিপস ড্রপ খেয়েছিল আমার প্রাইস লেভেল থেকে। এমনকি আপনারা দেখেন এই যে প্রাইস লেভেল এক্সিকিউশন হলো এখান থেকে, প্রাইসটা কিন্তু এর পরবর্তীতে আর বেশি দূর যায়নি, একবারে ইমিডিয়েটলি ড্রপ খেয়েছে 117 পিপস। I wanted to be analyze your trade something like this. এরকমভাবে ট্রেড অ্যানালিসিস করবেন যাতে আপনার ট্রেডটা এক্স্যাক্টলি সেখান থেকে রিটার্ন হয়। তো এখানে আপাতত কত পিস আছে? 63 পিপস যোগ 63 পিপস যোগ এখানে অডি সুইস ফ্রাঙ্কে আশা করি কিছু থাকবে। সো এখানে কি আছে দেখা যাক। এটা ছিল আমার সেল। ওকে, মেবি ইটস ওয়েন্ট এগেনস্ট মি বাই 121 পিপস। ওকে, 121 or 133 pips, but currently I'm in profit 54 pips. Okay, so let's write down 54 pips plus we'll go on there is something, of course, এখানে আছে 92 pips যোগ 92 যোগ ইউরো সুইস ফ্রাঙ্ক, এখানে আমি বাই করেছি। তো এখানে আমার অল্প কিছু আছে 14 পিপস। আশা করি এই ট্রেডটা আরও অনেক দূর কন্টিনিউ চলে যাবে। 14 pips নিউজিল্যান্ড সুইস ফ্রাঙ্ক, wow, it's going to hit my take profit. It's about 81 pips. Let's write down 81 pips যোগ 81 pips যোগ ওকে USD সুইস ফ্রাঙ্ক। সো USD সুইস ফ্রাঙ্কে কিছু নাই, ওটা আমি অলরেডি টেকেন প্রফিট দেয়ার বাই 227 pips। বাট ইউরো USD এখানে এক্সিকিউট হয়নি। নিউজিল্যান্ড US ডলার এখানেও এক্সিকিউট হয়নি। জিবিপি USD এখানেও এক্সিকিউট হয়নি। ওকে, লেটস সি ইফ দেয়ার ইজ এনি মোর I can add in হয়নি, এখানেও হয়েছে but this is going to against me. Okay, you see how much is went by 80-90 pips. ইউরো অডি এখানে হচ্ছে বাই ট্রেড। ওকে, that's good, 240 pips. Okay, then this point would be added to my 240 pips here. 2470 total. এখানে হচ্ছে অডি নিউজিল্যান্ড বাই, but this one I should be going over there or maybe up to there. Okay, let's see how eurojpy, yeah, it will be added. Okay, 40 pips or 39 pips plus 39 pips plus, so this one euro New Zealand. Okay, buy here, got 256 pips, 256 pips plus here anything I got sell. I think this trade I'm gonna lose. Okay, this trade, please take note, this trade I maybe this trade I will be losing. Okay, so this is a damn trade.
my analysis maybe have something wrong over there, so just forget it. It will go to $22 from my account. Okay, so don't carry it, just leave it there. If this return to my favorable trade, then I'm lucky. If not, just forget it and learn from the trade. Okay, don't ever go to revenge the trade and buy again and again. Keep on doing. Okay, this is what I did the previously very beginning of my trade. I was very angry with the market, and then once I want to revenge the market, then I lose more and more because I'm a damn person. Okay, then this one got 220 pips, so will be added 220 pips. 2985 pips within yesterday and today. So this is how do you think about it, and this is quite amazing. About 3000 pips. If you would have traded by $1 per pips, you could have earned within 2 or 3 days $3,000, 3,000 US dollars. You see how easy to earn from the market, and how this is as much as easy is also in the same way it can be very risky. So take note of it. So keep on learning and keep on watching, get the update from me, and you see 3,000 pips within 3 days or within 2 to 3 days. You can earn anytime easily by following me. Okay, so keep subscribe, like and share. Thank you guys.